Thank you, Pastor. I greet you all. I greet you all in Jesus' name. Ke dumedisa bohle ka Jesu Kriste. My journey started in 2016 in October. Leeto la ka le simolotse ka 2016 ka October. I was diagnosed with cancer. Ke ne ka bua ha ke setse ke tshwere ka kankere. I had to go for an emergency operation, Ke ne ka tshwanela ke hore ke ye go arwa. and they told me that immediately after I healed, after about 30 days, Ba ne ba mpolaya morago ga malatsi a 30. I had to start chemotherapy. Ke tla simolola go tsa melemo e thusang. All of this happened so fast. Se sa diragala ka bohego. I was in shock. Ke ne ke ketega ke tlhaloganya gore gate go diragala eng. And the doctors sometimes don't make it easy. Go la gantsi dingaka go ngare ile gore go nne motlhogo mo go They were rona. explaining that chemotherapy, when the chemical is dealing with the cancer, Ne ba bua gore tota yone molemo e ke e tsang ha e tsweletse e dira le kankere. it destroys your immune system. Yaanong e senya ka masole a gago a mmele. So they warned me that I'm going to be literally sick all the time. Ba ne ba mpolaya gore ke tla tswela ke le mo bokoeng. So I started chemo in December. Ke ne ka simola melemo e ka December. The first session wasn't bad. Me thulaganyo ya gago ya pele ne e se The masome. second session was bad. Ga bobedi le gone ne go jaanong go kete go tsaya taolo e se phekelo e sele. The third session around January was the worst. Jaanong kgato ya boraro ka January yone ne le sele tota. I remember when they were administering the drug, they had to wait, they had to stop and disconnect everything to allow my body to rest because I couldn't take it anymore. Ba ne o gakologela ne re ha ba mo tsenya ditagisa teng yana ba re sona go gore ba emise ka yana mmele wa gago o sa tlhole o kgona. So I remember it was a Wednesday when I had that session. Ke dumela gore ne ka la boraro ha ne ke na le thulaganyo ya go nna jalo. And from that day, the pain was just increasing every day. Mme go tloga tsileo se tlhabine se oketsa tsatsi le letsatsi. So on the Saturday night, I was in serious pain. Mme se tarataga bosigo a bana mo se tlhabile. Every part of my body was painful. Karolo nngwe le nngwe ya ga mmele wa gago o le botlhoko. I had lost my hair by then. I had lost my hair. Nako ya bana a sa latlhegetswe ke moriri wa gago. And scratching my scalp was painful. Everything was just painful. Ne re yanong a ngwa tlhogo a be go le botlhoko hela gongwe le go mo mmeleng wa gago ne go le botlhoko. So in my pain, I just say to myself, when I go to church on Sunday in the morning, Mo botlhokong jwa gona a riana ha le mo tseleng a tla ke re ke mosong o. I'm going to pour out my heart to God, and I just want Him to get my attention. Ke tšwe go tsholela pelo ya ka mo morena mme ke batla gore a tla tsibogele seo. Because the doctors had explained that the pain would increase with every session. So I was just on the third session. I still had 3 more to go. And I couldn't imagine how bad it was going to get. Ngaka ne di tlhalositse gore karolo nngwe thulaganyo nngwe le nngwe e tlabeng e dirwa botlhoko tlabeng tse bo oketsega mme nna le mo kgalegatong la boraro a se ka magato a mangwe a mararo. So I came to church on Sunday. A tla kerekeng ka tshipi o. And as we started praying, then Muruti said there was so much grace for healing that day. Ya re a tsweletse a rapela moruti a bolela hanyane gore go na le tshegogatso ya pholiso tsatsi leo. So immediately I thought, wow, God got my attention. Ya re ha se tsa buela ka re modimo o nkutlwile. And I started crying Mme ka simola ka lela. and praying at the same time. But I think it was more of crying. E ka re na lela bobe go na le go rapela. And then we continued praying. Then Muruti said there were angels all over this place Ra tswela rapela mme moruti a re baangele ba ne ba le mo lehelong lena. and that they were ministering healing. Mme gore baangele ba ne ba tsweletse ba direla pholo. And I remember he said, don't let this moment pass you by. Go gakologa moruti a re o se kwa ba letla motsotso wa go feta. At that moment, I was so excited. I was like, yeah, God is really getting my attention. Nako ya ba itumetse thata. So when he said that, Ha rialo. I remembered one service that I had attended on a Wednesday. Ka dima ka gakologa la tiro le yone ke e tsenetse ka la boraro. And he had shown us a video. A re subeditse setshwantsho. And there was a man who had passed away and gone to heaven. Ena gona le monna ona a tlhokagetse mme a ile le godimo. So he met his friend in heaven who had passed away earlier. Ditsala tsa gagwe tse ne se le tsone ke ile le tlhokagala di le ko le godimo. And the friend was taking him on a tour of heaven. Mme tsala ya gagwe ba ne mo tsamaisa a lebeletse le godimo. So they went into this one room that looked like it had hands and legs hanging from the ceiling. Ba tsena mo ka moring ene ena le dikarolo tsa mmele tse di harologaneng. So the friend was explaining that in heaven there's a room that has spare body parts. Mme tsala ya gagwe ba ne mola gore mo le godimo go na le ka more ke ena le dikarolo tse di harologaneng tsa mmele. So when people pray on earth, Ha batho ba rapela mo lehatsheng. God will send angels with that spare part that the person requires. Modimo o tla romela moengele go taboga go tsa spare part se. And the friend was explaining that all you need is to believe. Mme tsala ya gone ya morara se o tshwanetse go se dira ke go dumela. And as he was explaining that, they actually showed a role play and they showed a church setup.
ya re a ntse ba tsweletse ba supa setshwantsho sa mo kerekeng. And people were praying, and there was this one elderly woman who kept lifting her hands up. Batho ya re ba ntse ba rapela be gona le mosadi mogolo ke yona a ntse a tsholetsa diatla ba And she was rapela. saying, I receive, I believe, and her angel was standing next to her on her left. Gona a tsweletsa ntse a re ke a amogela ke a dumela ke a amogela ke a dumela. Mme ngela ba bapile le ene mo letsogong la molemo. So I started seeing my angel next to me on my left. Ka simolola ka bona moengele wa me le ene a me ha o thoko ga mo letsogong la ka la molemo. I would say that for a second, I think I almost got crazy Mme ka di sekonte ne a nna ke teng nngwe ya gago e tlhagile. because I felt I was occupying the whole seat and I was thinking, where's my angel going to sit? I Na was bona trying ke to te o move. ntse ha tshotse re setilo sotlhe mme yana wa ipotsa gore moengele wa gago ene o ntse ha kae. And then I remembered that the angel was standing, so I had to sit properly and Mme ka a nna see the sentle, angel ga go standing. gore nya moengele kana ene ga a nne o eme. So in the video, the angel was holding this beautiful silver tray that had something that looked like a heart. Mme mo setshwantsho se moengele wa bana a tshwere plate ena ene e le ya selefela mme go na le sengwe se tshwana le pelo mo go yone. So I started, seeing that tray and just grabbing everything that was in the tray. Ena a bona tray ena le ena a bona a tsaya sengwe se se mo tray-ing. At that moment, honestly, every part of my body was painful, so I didn't even know what to pray for. Mo nako e karolo nngwe le nngwe ya go a mmele a bene le botlhokwa yona se tse re gato ka rapela. So I was just saying, Angel, I'm taking everything that's in the A re, tray. You moengele, won't ke go tsaya back with sengwe se anything. se mo tray-ing. Moengele, ke tsaya sengwe le sengwe. And as we continued praying, then Muruti called us to come to be prayed for. Ha re tsweletse re rapela moruti a re biletsa kono pele. And at that moment, I was already feeling like a lot of energy was building up inside of me. Ne ke ikutlwela ke tana go na le maatla nonoho e tsenang mo go nna. This was early February. A bene le ka February a simologa. And from the time that I'd started chemo in December, I remember I would not be able to stand during the service. I'll be seated. Ne ke gola gore nako ene ke simolola ditagi tse ka dijamba ke sa kgona gore ke eme mo kerekeng. But that moment, I realized I was standing and I felt a lot of energy building up inside of me. Mme ya nako e kana ke ikutlwela maatla le mashetla a go ema. So I went also to be prayed for. Mme ka emela le nna ka go rapelela. And I remember someone came and laid their hand on my forehead. Ke gakola gola mongwe a tapa seatla sa go mo phatleng ya me. And they said, Spirit of cancer, I command you out. A re mowa wa kankere ke a go laola gore o tswe. And at that moment, I remember feeling something, like something moving, something coming out of me. A utlwa ke sengwe sa tsamaya bile sa tswa mo go ene. Or as if something passed through me, I'm not Kana a sure. utlwa ke sengwe se tsana se heta mo go ene. And then I fell. Mme ka wela hatshe. And throughout that service, I was just feeling, I'd feel like laughing, I'd feel like crying. A lot of it was just happening in my body. Mo tirelong ya bana a sa itlhaloganya ke to ka lela bile gape ke to ka itumela. So after the service, I was with my aunt on our way home. Morago ga tirelo bana le mo tseleng go a lapeng a na le Because that mmangagwe. feeling continued even an hour after the service. Ka gore go ikutlwela mo go ne ntse a go ikutlwela le a ora morago ga tirelo. So I was telling my aunt that, something happened when I was being prayed for. I'm not sure what, but something, I feel something happened. Ha ne ke rapelwa ke tsweng ka gore a kere mme sengwe sone se ntiragaletse. And then my aunt says, yes, I know something happened. Mmangwana a go le na bona re ke a itse sengwe se go diragaletse. So I was surprised because I wanted to share with her what I had felt personally. Ke ne ke a gamala ka gore ne ke batla gore ke mmolele se ke se ikutlwetseng. So I was surprised how she was relating and how she was even more excited than I Ka was. gore jaanong le ene a ba kete yaanong ke motho a ka itse se ke batlang go se mmolela pele ga ka se mmolelela. And she was telling me that when Muruti called people to be prayed for, A mmolela gore ile ha moruti a bitsa batho gore ba rapelelwe. she says he was at the pulpit and he was praying and praying and praying. A re moruti o na le ka ha tsweletse a rapela. And then suddenly he stopped praying A ema go rapela. and he came straight to where I was. A tla ha nna a eme teng. He prayed for me. I fell down. A mo rapela a wela hatshe. And then he went straight back to where he was standing before and Abuela. continued praying. A boela gape kwa nna le ntse a le teng pele ga a tswela a rapela. And my aunt was telling me that, he didn't even pray for anyone before you or after you. He just came for you. Mmangwana a go a re o ne a tlela wena hela a tla a lebagane mo go wena hela. So she was so excited. O ne a itumetse. And I sit on that side of church. O nna letlhakoreng le la kereke. And usually Muruti that time would not come usually to minister to Go the le side. gantsi moruti o ne a se ka a tsamaya letlhakoreng leo la kereke. So she was saying, how Muruti doesn't come to this side of A o church? itse ka ha moruti a se keng a tsamaya letlhakoreng la kereke. But hey, today he came for you. A re tsatsi leo gone o ne a tlela wena hela. So it's like God spoke to him and sent him to Go ne go come. lebega kete modimo o buile le ene mme ebile o mo rometse ko go wena. And she was explaining that there were so many people in front of me. I was right at the A back. tlhalosa gore batho ba ne ba le bantsi pele ga go wena e na le ko morago. And she said, still Muruti just came for you. A re le ga go ntse le moruti nna go latela. So yeah, I believe that God really did A re ke something. dumela gore modimo ka mma nnete o dirile sengwe mo go My wena. aunt is here. Mmangwana a go ke o telene o tsholetsa Praise the Lord.
Modimo a So we went home and we were so excited. ra ya lapeng re itumetse. And then about a month after that incident, Kgwedi morago ga seo I was due for the fourth chemotherapy session. o ne a tshwanetse gore a ye ko legatong la bone la go tsaya melemo. And the doctor had said that I should do some scans and blood tests. Yaanong ngaka ne e rile a tla a tlhatlhobiwa tsa bo madi le go sekasekiwa mo mmeleng. Basically, he wanted to see how I was responding to the chemotherapy Gone ka bokhutswane a batla go bona gore tota gate mmele wa gago o tsibogela jang melemo ya ene e tswe. so that he could see if he needed to increase the dosage or extend the period that he had given me to do the a chemotherapy. o ka oketsa sekale sa melemo kana ka oketsa bolele jwa go tsaya melemo e. So I went for the test. A tsamaya go tsaya ditlhatlhobo. And when I went for the results, I remember the doctor kept flipping the pages and closing them. Ya re ha ile go di tlhola yaanong ngaka a re tswelela ntse a pitikolla ditsebe tsa And he did it pampiri. again the second time. A boa gape a boeletsa sebo a bona a pitikolla ditsebe tsa pampiri. And then he says, Maria, I'm shocked, but anyway, A re mara ke a gakgamala. these results are saying that you're normal. Jaanong ditshwetso tsa di supa gore wena o siame hela. So I was a bit confused. Le nna ke ne ka yaanong ka seke ka itse gore gate ke- And I said, go ntse Doc, what do you jang. mean normal? Ka re ngaka ha o re normal o raya go ntse jang. And then he says, remember the first scans and tests that we did? Ga gologela ko tshimologong ha re tsaya ditlhatlhobo. You had a tumor. O ne o na You le- had a tumor, o ne a o na le- growth. ne o na le go ruruga kana Uh, tlhagala. you had, I had a lot of fluid that was collecting in the stomach. O na na le metsi a mantsi mo mpeng. And also there was cancer. Mme ebile gape o na na le kankere. So those were the three items that were identified by the initial scan. Tse tharo tse ke tsone tse di supegela ko tshimologong. And so he was saying, so these results are saying that Mme yaanong teko tse di dirilweng tse tsa re there's no tumor, ga go gona go tlhagala eo. there's no fluid, Ga gona metsi mo mpeng. and there's no Mme cancer. ebile gape ga gona kankere. Praise the Lord. Ya Modimo a bake. So I had to continue with the chemotherapy. That's they say it is medical procedure. O ne a tshwanela gore a tswelele go tsaya melemo. After I finished, I went to the surgeon who had done the operation. Morago ga mo a boela ko go nna mohara. I basically wanted to apologize because when he told me about the cancer, I was all over the place, and I think I was a bit rude and not very kind to him. Nna a batla go ikopa maitshwaro ka re ko tshimologong ha nna mmola ka kankere ka re ne e se ene sentle yaanong. And ke when ka re I got- ngwananyana a ragaragang. When I got there, the first thing he said to me was, "Which church do you go to?" Ya re ha ke tsena ko go ene potso ya ntlha mmotsa gore kereke o yang ko go ene ke kereke efe. And I said, Apostolic Faith Mission. A mora a re AFM. Then he says, I don't know about your church, but I can tell you it has a good mission. A re ga ke itse ka kereke ya go mme e ka re na le thomo e molemo. So he was explaining to me that with all the experience that he had, A mmolelela go hala ka maitemogelo otlhe a gagwe. he had seen people in similar situations as I was in. A bone batho ba ne ba le mo seemong se nna le mo go sone. And he had told me actually when he referred me to the oncologist that I should keep checking on him. E ne a re ha a mo isa ko mongwe wa bongaka a mmola gore a tswelele a tsa a mo tlhola. So he was confessing that he just wanted to see probably how long I was going to make it. O ne a batla go tlhola gore o tla tshela go le ka selekanyo se se kae. For me to remember that the journey started in October 2016 is because then he went back to his records Gore ke gakola gore leeto la ka le simolotse ka October ke gore na a tshwana gore a boele ko dikolong tsa gago a tlhole. and said, I saw you for the first time in October, A mora a re ke go bonela tsa pele ka Octobera. and I've seen people who were in a similar situation as you were in, Ke bone ba ne ba le mo seemong se tshwane le sa gago. and the few that I can remember were not able to make it beyond 3 months. Mme jaanong ba ke ba gakologelang ba le palonyana ge o lebega ke tene ba seka ba hitlhelela ba tshwarela dikgwedi tse tharo. So he started counting October, November, December. A tswela a bala dikgwedi di heta boraro. And they said, if it wasn't for that mission of yours, A re ha ne e se ka thomo ya ya kereke o you tsenang wouldn't ko have go- made it till Ka bo wena o January sa tlo kgona, 2017. go fitlhela ka January 2017. This is what the Lord has done for me. Se ke se morena a se ntiretseng.